Зоя и Ричард, счастливая пара, happy family. Hello, my name is Richard. This is Zoya. We're happy to be here with a happy family because we're a happy couple now. Okay, Richard, my first question is for you. When you've talked to Olena and described your ideal woman, she immediately thought about Zoya. Did she meet your expectations? Absolutely. Was it the right choice? It was. So Olena is a good professional. Absolutely, she's the best. She had been talking with the AFA coordinator, Anna, and Anna had told Olena what I was looking for, and she made a very good choice for me. Oh, great. Thanks a lot. When did you meet each other for the first time? Maybe speak about your feelings, emotions. Я могу по-русски, правильно? Первый раз мы встретились в 2017 году. Это был social в Компасе, по-моему, в феврале месяце. Вот. Я помню, что я так прилетела из Германии и не очень хотела идти, но потом решила, думаю, пойду. И когда я пришла, я не разочаровалась, потому что как бы мне сразу понравился Ричард, и я решила сама к нему подойти. Но когда я уже шла к нему навстречу, я смотрю, что они идут ко мне с Еленой, да, и я была как бы, удивлена. И он пригласил меня пообщаться в ресторан. Мы сидели, общались, он все время говорил, что он очень серьезный мужчина, и не улыбался. И я ему говорила, ты должен хоть немножко показывать свои эмоции, потому что, я не знаю, ты слишком серьезный. Да, и потом на следующий день он пригласил меня встретиться еще раз. Вот. What did you feel that time when you saw Zoya for the first time? I thought she was lovely. Very mature, very lovely, very focused, and I'm a pretty good judge of character. I have to say I've been involved in a search in Ukraine since 2011, maybe. Many years. I've met many people, and never really felt that the people I met were the right ones. And I kept coming back to Ukraine. And I don't know what Zoya said when she talked, but we met first time about 2 years ago, and I was actively involved in the search. And Zoya kind of disappeared from sight for a while, and that search did not lead to anyone that I thought was the right person. So I initiated another search over a year ago, year and a half ago, and Zoya's name immediately came up again, and I thought, I know this girl. And she was certainly the front runner when I came, and I pretty well knew that she would be the one that I would pick, and I was right. So it was love from the first sight. It was. Love and respect, and just the knowledge that she was a very sincere and very committed person. And to me, I mean, I've met many lovely girls from Ukraine, many, some even younger than Zoya. But to me, the most important factor that made my selection for me was that she was honest, she was committed to a relationship, and she knew what she wanted in life. And that was the deciding factor for me. Расскажите, пожалуйста, как Ричард сделал вам предложение? Что это был за день? Что вы почувствовали? Где это было? Это было год назад, в марте, 19 марта. Мы встретились с ним, до этого мы переписывались, и в марте он приехал в Харьков. 19 марта я этот день очень хорошо помню, потому что я уже знала Ричарда, и мне очень хотелось его увидеть. Я пришла в гостиницу в Авроре, да, он меня ждал. И я сразу же так, Ричард, привет. Я пришла с подарком, я сделала ему шоколадную картину его семьи, да, вот эту заказала специально, потому что не знала, чем я могу его удивить, чтобы такое мне подарить. И вот сразу сходу он такой с улыбкой, да, как будто мы уже старые такие друзья, да, знаем друг друга
потому что мы встречались год назад, да, провели время вместе, нам было реально очень хорошо. Ну, потом как-то вот так получилось, и мы расстались. И в этот раз, когда мы встретились, это было действительно очень такое, какой-то теплая такая, да, встреча. И он пригласил меня в ресторан, в Шато. Мы пришли туда, сели, он так заказал шампанское и говорит мне: Зоя, скажи мне, что ты хочешь от жизни, как бы, да, какие вот твои желания. Я сижу и говорю: я хочу иметь семью, я хочу иметь мужа, я хочу быть счастлива. Он достает так коробочку, открывает, достает кольцо и говорит так, типа: будь моей женой. Я, конечно, была удивлена. Вообще, я думала, и сказала: да, я согласна. Во-первых, я вообще не ожидала, но было так приятно, вот такие чувства, их невозможно даже объяснить. Когда я потом пришла домой, я ночь не спала, потому что я смотрела на кольцо, и я не верила, думаю, нет, это не может быть, ну вот так мне делают предложение, как бы, да, вот сразу сходу, раз и выходи замуж. Может, думаю, это шутка, но все как бы замечательно, и он меня пригласил на следующий день с ним в Киев поехать. Richard, you haven't seen Zoya for almost a year, and then suddenly decided to propose her marry you. How did you realize that you are ready? That you both are ready, I mean. Oh, I knew I was ready. I didn't know about Zoya, but I knew I was ready. Well, first of all, I had very, very good memories of Zoya when I met her the first time. And then when her name came up again in my AFA search, I thought there's got to be something about this that put her name back in the running again. And it's not like we just met when I came back to Kharkiv. We've been communicating through the agencies for 2 or 3 months. And from our communications, I pretty well knew that this was probably going to be the right decision. Because she was just open, honest, and totally dedicated to the fact that she wanted to pursue a это действительно relationship. вот как бы стало нашей традицией. Tell about yesterday. Мы вчера тоже были в Шато. Tell how I asked you about to marry me. Yeah. Well, a year ago we were at the chateau, and I asked Zoya to marry me, and I gave her this ring. And just a little story about this. I pretty well knew a couple of months before I came to Ukraine and before March when we got engaged, I knew that I wanted her to marry. So I was still in the United States, and I had to go to New Orleans in the United States. I had an orthopedic meeting there. And so while I was in New Orleans, I bought her this ring because I pretty well knew then that I was going to ask her to marry me. You the size? No, we had to have it just sized. We had to have it sized. And then 1 year later, last night, as a matter of fact, we were at the same restaurant, same table, and she had got this ring for me to ask me if I would marry her, even though she had already accepted. I will. It is our tradition. Yeah. Расскажите, вы уже оформили брак официально? Нет, мы еще не оформили брак официально, потому что это было очень как бы сложно сама процедура получения этих документов, да. Наконец-то вот я уже получила, да, визу, но паспорт как бы мы еще ждем. У нас есть билеты, мы уже готовы как бы, да, вылетать, но сама процедура действительно была очень сложная. Это того стоило? Это реально того стоило, потому что мы каждые 3 месяца мы спрашивали, ну когда же там, что-нибудь там сдвинулось. С нами работала как бы там женщина, адвокат, да, которая постоянно помогала мне в оформлении, в подаче этих документов, как мы собирали эти все фотографии, да, вот я очень ей благодарна. Есть ли уже дата свадьбы? Да.
Дата свадьбы у нас 19-го. Мы хотели 19 марта. Марта. Да, но так как у нас не получается, мы решили, что это будет 19 апреля. И мы уже как бы оформили, да, заказ на 19 апреля на Гавайях, на нашу свадьбу. About wedding, yes? А платье уже купили? So what about wedding now? Платье. Were we getting married? Если честно, okay. он спросил меня, как бы, Зоя, нужно купить, ну, говорит, надо купить платье. Я говорю, ты знаешь, я говорю, мужчина не должен видеть платье, как бы, невесты. Я хочу платье, как бы, сделать его сама. Я пошила его сама. Поэтому платье себе Мы ждем свадебное. фотографии. Да, я себе сделала сама. Вот так. Потрясающе. Мы ждем фотографии обязательно. Расскажите, были ли у вас какие-то сложности, возможно, языковой барьер, помимо официальной регистрации, именно разница менталитетов? Было ли какие-то сложности, с которыми вы столкнулись? I'm talking about differences in mentality or language barrier or something you met during your this 2 years relationship. Well, first of all, Zoya speaks very good English, and I think that helps. I don't think, from my perspective, it wasn't a necessity, but it certainly helps communication, helps to get to know the lady better without having to rely on interpretation of what a interpreter might say. You can, I think, get a better read on what that person's mind is doing. So does it help? The answer is yeah, it does. But that wasn't when I was formulating my search, that wasn't a disqualifier. If I found the right woman that I felt was the right woman and her English was not good, that can always be improved. But I think it's certainly certainly an aid. As far as mentality goes, difference in mentality, I don't think there is. And that's one of the things that I think makes us a good couple, is that we are both have the same mentality. We're on the same wavelength, and I think we both want the same things in life. And I think that's a very definite plus for us, because we want the same things, I think. Tell how people thought about us in Egypt, how they call us, lovely birds. Remember? Yeah, they called us the lovebirds. Yeah, we were. Yes, because I'd always hold her hand and always close. Может быть, немножко разный менталитет между, как бы, людьми как с Украины, да, и других стран, потому что у нас более, может быть, нежные такие, мы хотим более таких нежных, добрых отношений. И я старалась, дай мне ручку, я его за ручку ходила, там это, вот как бы, да, они более такие независимые, independent, да, когда они любят вот даже пары ходить как-то сами по себе, а я все время его так за ручку, нет, ты рядом, все, я это. Мы вместе. Да. И у нас была такая группа в Египте, а там люди практически одни США, да, и они смотрели на нас, и они не понимали, что происходит, потому что мы постоянно вот так вместе. Мы же молодожены. Да, и в конце они начали нас называть шеловый лебед. Вы как, говорит, как птички две, всегда вместе, всегда за ручку. Настоящие молодожены, как и положено. Да. Так. Maybe speak about some of your plans, I mean family plans. Maybe some traveling or development to where? Well, we are hopefully going to have her visa delivered here in Kharkiv this week, we hope. And we are supposed to head back to the United States on Thursday. And we'll arrive in Chicago very late Thursday night, and I think we will probably be in Chicago. We're going to stay the night on Thursday, and then Friday, when her first day in the U.S., we'll be in Chicago, and I'm going to show her Michigan Avenue at our famous shopping street in Chicago. And then I did my medical training in Chicago, so my car is in Chicago now, so I'm going to show her around the city, show her where I used to live, the university where I studied, the hospital where I trained. And then my youngest son lives in Chicago, and I'd like to stop by and see him. He's met her. We were in St. Petersburg for the World Cup soccer matches this year, and my youngest son has met her, but we'll meet again
in Chicago, and then we will head home, and be home the weekend, and then Monday we are flying to Florida to see Elton John in Florida. It's his last concert in the U.S. because he's retiring, not going to tour anymore, and it's his last concert. So we're going to see Elton on Monday, and then we are flying home, and then I have to go back to work. And then we will be in town for probably a month, and then the 15th of April we have tickets to Hawaii, and we'll be in Hawaii for several days, and then we're going to get married on the 19th. We met first on the 19th, we got engaged on the 19th, and we're going to get married on the 19th. And our birthday also, 19 and 19. Yeah, July 19th, October 19th. So the 19th is a special number for us. Lucky number. Yeah. So we're planning on getting married in Hawaii on the 19th, and then we're coming back that weekend and go back to work. And that's the last travel plan that we have. In the U.S., again, Zoya's coming in on a K-1 visa, and we won't be able to leave the United States until she gets her green card, and that'll take 6 months to a year. And then when she's got her green card, she can travel any place she wants. And the first place I want to take her is to London and Edinburgh, because every year I like to go. It's a place called the Edinburgh Tattoo. It's a military parade in Scotland. And that's the place I want to take her. And then I want to take her to the loveliest place I've ever been, and that is called Cape Santa Maria in the Bahamas. And I want to take her there very soon. So we have lots of travel plans. And I have many places in the world yet that I want to go, the Seychelles and Bali and Bora Bora. So that's on the list of things to do in the future. So I certainly would like to thank all the people here at Happy Family, and especially to Olena. You'll have to help me with last name. Thanks to Olena, because she made a special effort to introduce Zoya to me. We were at the social in Kharkov, and she personally introduced me to Zoya, and I will forever be grateful to her for taking the time to show me the right woman to form my other half in life. So again, thank you very much, Olena. I appreciate that from the bottom of my heart. Я тоже хочу сказать несколько слов благодарности Happy Family, этой самой, может быть, лучшей компании в Харькове, потому что у меня есть свой experience в этом, и я могу сказать, что я действительно, не то, что не разочарована, я благодарна Happy Family, я благодарна Елене Ковалевской, потому что первый раз она представила мне Ричарда, и потом поддерживала, меня в наших отношениях. Я очень благодарна девочкам, которые помогали мне, переводили, успокаивали, Спасибо вам большое. Без вас, возможно, я бы и не встретила Ричарда. Я очень счастлива. And I could throw another plug in too. You can keep it or you can delete it, whichever you like. But I told you I've been working with AFA since 2011, and I've gotten to know many of their people very well, their staff people. And Anna told me very, very privately that working with Olena and Happy Family here in Kharkiv, she thought were some of the best people and the best agencies to work with, and she very, very much trusted Olena and thought the agency did an outstanding job. So that made me feel good as well. Thank you so much.